Когда мы виделись с Фрэнком, он и виду не подал. Мы выпили. Томми. Паршивый сегодня день. Том, никто не должен узнать. Начни с бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка. И еще кое-что для особого случая. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. And now for the latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73 of 76 aboard. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families of those lost. Томми, что стряслось? Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Всегда пожалуйста, Тони. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wisman Trophy back to last heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain Foghorn Jack Seidel. His solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turned events in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Bunny Smith bring it home for Lost Heaven? Or will the Cannons' towering redhead have the final say? WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series. Может, им честным трудом пора заняться? Налоги там заплатить. Я вот... Как твои дела, Том? Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оук-Хилл, угол Пайн-стрит. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гелотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том, что случилось?
turn now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them, and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. By goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Elves, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. This is 570 AM, Lost Heaven Radio. Thank you for listening. Empire Bay is no longer out of reach thanks to Blue Heron Airlines. Visit Lincoln Park, see the Grand Upper Bridge, and marvel at the Ulva Building. Blue Heron operates 4 flights each day, flying out of Lost Heaven International. Contact your travel agent for scheduling and reservations. Похоже, это здесь. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Korea. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the Gold Series, which at one stage had appeared doomed. But they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow, 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time without glory on the diamond. All right, they've sorted out whatever was going on.
Here we go then. In for the cannons, it's Paddy Doherty. Smith is pitching the game of his life, but Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike. The big man thought he had it. Some speed on that ball, my goodness. It's fair to say Doherty looks a little spooked. He was convinced he had it. Как тебя в аэропорт везут. The tail. Smith remains cool under pressure, not a flicker of emotion on his face. He winds up. And that's two. There was zip on that one. Good Lord. Seidel is barking something at Doherty, but we have no chance of hearing it as the noise of the crowd reaches fever pitch. Doherty's gesturing, and that's only making Seidel more irate. This is it, folks. Another strike, and the Lancers win. If Doherty can get behind it, surely the Cannons will get all their men home and snatch victory. A swing and a miss, and that's the winners! Lancers win! Lancers win! And Smith finally cracks an elated smile. He's thrown his cap in the air, as have his teammates. Lancers win the 1933 Gold Series! What does the president have to say? What was the situation in Asia? Who blew it for the Lancers? All these questions and more can be answered daily with a subscription to the Lost Heaven Courier. Get news, opinion, business, and more delivered to your door each and every day. The Lost Heaven Courier. Господи, его хотят вывести из штата или еще дальше. Сука, это плохо. Что это за люди? ФБР? Какой-то тип показал мне жетон и выгнал оттуда. Полеты отменят. Точно вопрос. Нет, ему сюда нельзя. Последний шанс! Эй, один из них. Зайди с фланга! За ним! Уже иду! Я тебя достану! Не могу от него уйти! Честном бою. Их губят стукачи и налоговые декларации. Капо уже замели, да?
Том. Фрэнк, меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Томми. Передать ему что-нибудь? Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис. На борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Подымайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садитесь живо, Марч! Ради Элис. Ради нас. Лезь в чертов самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди куда не скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк. Почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела. Так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон всадит мне пулю в висок. Иди к черту, Фрэнк. Добрый день. Где у вас сейфовые ячейки? Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Сколько еще это продлится? Отличный денек, да? Ага. Как жизнь? Все путем? Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Коллетти. Да, мистер Анджелло? Да. Мистер Коллетти сообщил, что вы можете зайти и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной.
Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Ты нервируешь моих ребят, Марко. Мы с Серджио всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень, умный, верный. Верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Янио. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Это печально.